Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 23 about the chapter sequence and series. See, we are solving actually the problems from miscellaneous exercises of that chapter. Some problems we will discuss. For example, we'll start with discussing problem number 7, right? Problem number 7 of the miscellaneous exercise. See, what is the problem? What is asked in that? You are given one sequence for which Sn is, so sum of first n terms, you are told it is 4 raised to 7 raised to n minus 1. And we have to verify that this sequence is geometric progression. To verify this sequence, is geometric progression. Now you know that Sn, we have already discussed similar type of problems, but as a part of this miscellaneous exercise we will try these things. Tn we know is Sn minus Sn minus 1. Now this is obvious, कारण काय बघा, Sn म्हणजे sum of first n terms and Sn minus 1 means sum of first n minus 1 terms. So when from, see, actually this means what we are telling here is this, that this is T1 plus T2 etc. up to Tn minus 1 plus Tn, and from that we are subtracting T1 plus T2 etc. up to Tn minus 1. Naturally Tn will remain. Okay, so when you want to show that certain sequence is geometric progression, what is your responsibility? That Tn and its previous term, their ratio is constant for all n. This is what we have to show. So the first task is Tn we have to calculate, and this is using this formula. So Tn will be Sn. Sn you are given 4 into 7 raised to n minus 1 minus, according to this formula, this is 1. So according to 1, now you have to calculate Sn minus 1. How you calculate that? In place of n, in the formula of Sn, you put n minus 1. So instead of 4 into bracket 7 raised to n minus 1, this will be 7 raised to n minus 1 minus 1. And so this is 4 into 7 raised to n minus 4 minus 4 into 7 raised to n minus 1 and plus 4. Now this minus 4 plus 4 get cancelled, and now this is 7 raised to n, this is 7 raised to n minus 1. So you can easily understand that 7 raised to n minus 1 is the smallest term. Okay, so what will be that? You can take 4 into 7 raised to 4 into 7 raised to n minus 1, we can take constant. मग इथे हे आहेत 4 into 7 raised to n, सो याला मला 7 ने गुणल्यावर ते मिळणार, आणि इथे हे ऑलरेडी 4 into 7 raised to n minus 1 आहेतच, त्यामुळे minus 6. सो व्हॉट यू गेट 7 minus 1, सॉरी, सो व्हॉट यू गेट 7 minus 1 is 6, कारण इथे मग हे 4 into 7 raised to n minus 1 हेच कॉमन घेतल्यामुळे तिथे 1 उरणार, minus 1. मग काय उरलं शेवटी? हे 7 वजा 1 म्हणजे 6 आणि हे 24. सो 24 into 7 raised to n minus 1. This is the formula for Tn. So Tn comes out to be 24 into 7 raised to n minus 1. Now I will enlarge this. Now what I have to do? So this is one main thing that we have got. Tn we have got. Now from this Tn we will calculate Tn minus 1. So this is, suppose, your result number 2. Okay. Now from this Tn minus 1, so what you have to do is, in place of 7 you will, in place of n in this formula of Tn, we will put n minus 1. So it will be 24 into 7 raised to n minus 1 minus 1. So it is 24 into 7 raised to n minus 2. This is, say, 3. Now to check whether this is GP or not, what you have to do is, you have to calculate Tn upon Tn minus 1. So what is this? It will be 24
into 7 raised to n minus 1 divided by 24 into 7 raised to n minus 2. This 24 gets cancelled and here 7 raised to n minus 1 divided by 7 raised to n minus 2. As the base is same and it is division, we have to subtract powers. So it will be n minus 1 minus n minus 2. So n and n gets cancelled. This is minus minus plus 2. So it will be 7 only. Minus 1 plus 2. Okay. So what you have found? Say Tn upon 2. So now this is say result number 3. That is Tn upon Tn minus 1 is 7, which is constant. Which is constant for all n. What we can declare? So given sequence is geometric progression. What was asked in that problem? You have to verify that sequence is GP. So you can declare here, because now what we have found is Tn upon Tn minus 1 for all n it is constant. कारण हे जे काय आलं ना Tn upon Tn minus 1 it is independent of n. कुठलाही तुम्ही n घ्या, Tn upon Tn minus 1 7 येणार. 7 is a constant and so this sequence is geometric progression, right? So this is how such problems can be done. तर मग हा पॅटर्न एक लक्षात घ्या की मला Sn दिलेला आहे, त्याच्यावरून मला ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे की ते हार्मोनिक प्रोग्रेशन आहे, हे कसं ओळखायचं? तर फ्रॉम Sn फर्स्ट यू कॅल्क्युलेट Tn आणि मग जर ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का असं बघायचं असेल तर आपण Tn मायनस Tn मायनस 1 करणार आणि ते कॉन्स्टंट आहे का बघणार. If I want to show it is geometric progression, then what we will do? Tn upon Tn minus 1 करणार आणि जर ते कॉन्स्टंट असेल जसं इथे आलं 7 तर मी डिक्लेअर करणार तो जो सिक्वेन्स आहे तो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. सो हे पॅटर्न्स लक्षात ठेवले पाहिजे. यालाच म्हणतात पॅटर्न रेकॉग्निशन. या टाईपचा प्रॉब्लेम आला की हा मला प्रॉब्लेमचा पॅटर्न आहे, प्रॉब्लेम सोडवायचा. पूर्वी असा आपण प्रॉब्लेम कुठे केला होता हे आपल्याला चांगलं अंडरस्टँडिंग पाहिजे. Most of the times this pattern recognition habit if you develop, it will be very very helpful to you. Okay, so now we will go for some other problems. कसं आहे बघा, मिसलेनियस एक्झरसाइजेस मधले बरेच प्रॉब्लेम्स आपण पूर्वी ऑलरेडी सोडवलेले असतात, नवीन त्याच्यात काही नसतं. फॉर एक्झाम्पल वी विल गो फॉर प्रॉब्लेम नंबर 13 फ्रॉम दिस मिसलेनियस एक्झरसाइज. 13th प्रॉब्लेम काय आहे बघा, फाइंड, सी what they have asked. Find summation r running from 1 to n. ओके, समेशन म्हणजे सम ऑफ आर टर्म्स तुम्हाला काढायचे आहेत, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n. आणि कुठल्या टर्म्स आहेत तर ती टर्म जी आहे ना त्याच्यामध्ये सुद्धा समेशन इन्व्हॉल्व आहे, म्हणजे ते 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ओके, एटसेट्रा अप टू आर क्यूब अँड देन डिवायडेड बाय आर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग हे तुमचं टी आर आहे. ॲक्च्युली हे तुम्हाला दिलेलं आहे ना, दिस इज टी आर. सो आर्थ टर्म टी आर इज टी आर हां, बिकॉज दिस इज आर्थ टर्म, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n. सो दिस वॉट एव्हर वी हॅव रिटर्न इनसाइड द समेशन साइन इज ॲक्च्युअली द आर्थ टर्म. मग ती मला सिम्प्लिफाय करावी लागेल. सो व्हॉट इज टी आर गिवन हिअर? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अँड सो ऑन अप टू आर क्यूब, म्हणजे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट आर नंबर्स, नॅचरल नंबर्स आणि अपॉन आर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, ही तुमची आर्थ टर्म आहे. मग आता हे आपल्याकडे कुठला फॉर्म्युला आहे बघा, समेशन आर क्यूब, ओके, समेशन आर क्यूब, आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. हा फॉर्म्युला काय आहे? इट इज n स्क्वेअर n प्लस 1 स्क्वेअर्ड अपॉन 4. हे कधीचा फॉर्म्युला आहे हा? जर मला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अँड सो ऑन अप टू n क्यूब हे जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स, देन दिस इज युअर फॉर्म्युला. त्याच्याऐवजी मला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू आर क्यूब कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर ना? सो व्हॉट आय विल गेट? सो बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला, दिस इज अवर रेफरन्स पॉईंट. बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला व्हॉट आय कॅन से इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, okay, plus and so on up to r cube comes out to be r squared
आर प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड अपॉन 4. सो हे जे न्यूमरेटरला ही सम आहे ना त्याची व्हॅल्यू एवढी आहे. म्हणजेच आता टी आर काय होईल, समजा मी याला हा फॉर्म्युला 1 म्हटला तर हे माझं 2 आहे. 1 क्यूब अप टू आर क्यूब मी कॅल्क्युलेट केलं बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला. ओके, एन स्क्वेअर एन प्लस 1 स्क्वेअर अपॉन 4. पण हे कधी, जर ती सम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू एन क्यूब. नाउ इट इज 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू आर क्यूब. सो common sense tells you that you have to replace n by r. So that is what is done here. Now so tr, okay, that tr becomes, tr काय दिलंय बघा, हे समजा आपलं मेन इश्यू आहे ना. tr म्हणजे हे आहे, त्यातलं ह्या न्यूमरेटरची व्हॅल्यू ही आली. सो tr becomes r square r plus 1 bracket squared upon 4 into bracket r plus 1 bracket squared. So this gets cancelled and so it is 1 upon 4 into r squared. This is your tr. आता अशा n टर्म्सचं ॲडिशन तुम्हाला करायचं आहे. सो व्हॉट इज एस एन हिअर, आपल्याला हे काय करायचं आहे. सो वी हॅव टू फाइंड व्हॉट, समेशन r taking values from 1 to n tr. That is summation r taking values from 1 to n 1 by 4 r squared. But this you know, this is 1 by 4 summation r squared 1 to n. 1 to n असं नुसतं लिहिलं तरी चालतं, r we need not write. So now do you know the formula? Summation r squared चा फॉर्म्युला आहेच आपल्याकडे. So it will be 1 by 4 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So in all the answer will be n plus 1 2n plus 1 divided by 24. This is the answer. Okay, so knowledge of formula, it is very very essential. आणि इथे जी तुमची ही जी स्टेप आहे ना ही महत्त्वाची आहे की न्यूमरेटर इटसेल्फ वॉज टी आर, ही जी टर्म आहे आर्थ टर्म, त्याचा जो न्यूमरेटर आहे ते सुद्धा पुन्हा समेशन आहे. So first we solved that summation. For that we use this formula, summation r cube चा फॉर्म्युला. परंतु ते जनरल फॉर्म्युला जो आपला तयार आहे तो 1 to n चा आहे. इथे 1 to r ची सम करायची आहे मला. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट r नॅचरल नंबर्स. मग तो जो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्सचा फॉर्म्युला आहे, इन दॅट यू विल रिप्लेस n बाय r अँड यू गेट दिस रिझल्ट. ओके, सो वी हॅव टू मॅनिप्युलेट द थिंग्स. प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये वेगळं थिंकिंग तुम्हाला करावं लागेल आणि त्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. विल प्रोसीड फर्दर. ठीक आहे, नाव सी दिस, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सिक्वेन्स. 9वा प्रॉब्लेम करूया आपण, 9th प्रॉब्लेम. ओके, फ्रॉम नॅचरली मिसलेनियस एक्सरसाइज. व्हॉट इज दॅट? फाइंड द nth टर्म. फाइंड nth टर्म. एका सिक्वेन्स तुम्हाला दिलेला आहे. काय सिक्वेन्स दिला आहे बघा, 0.6 देन 0.66. फाइंड द nth टर्म म्हटलंय. देन 0.666, 0.366 अँड सो ऑन. मग याची तुम्हाला nth टर्म शोधायची आहे. म्हणजे असं नाही लिहून चालणार 0.666 n टाइम्स. नो, वी हॅव टू सिम्प्लिफाय दॅट. म्हणजे काय करता येईल बघा, सेकंड टर्म जर तुम्ही बघितली, थर्ड टर्म टी एन म्हणजे काय होणार इथे बघा, टी एन विल बी 0.6666 एटसेट्रा n टाइम्स असं होणार ना. म्हणजेच काय होणार बघा, दिस इज 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006 अँड सो ऑन. अशा n टर्म्स ही तुमची Tn होणार. म्हणजेच काय होणार, Tn विल बी 6/10, 0.6 म्हणजे 6/10 प्लस 6/100 म्हणजेच 10 स्क्वेअर्ड प्लस 6/1000 म्हणजे 6/10⁻³ ओके अँड सो ऑन. सो फायनली इट विल बी 6/10⁻n.
नाव यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, आय विल एनलार्ज दिस इज अ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन की ज्याची पहिली टर्म 6/10 आहे आणि कॉमन रेशो 1/10 आहे. सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो Tn इज सम ऑफ first n terms of geometric progression where a is 6/10 and r is 1/10. A and r are there. So what is now Tn? Tn will be सी. नाव Tn इज सम, म्हणजे इथे ह्याचे मला अशी जॉमेट्रीज बघा इथे दिले आपण, Tn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तर तो त्याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, a इंटू r⁻n−1 हे nth टर्मचा फॉर्म्युला आहे. आणि Sn चा फॉर्म्युला काय आहे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. काय फॉर्म्युला असतो, a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r. तो इथे मला वापरावा लागेल, तर मला Tn मिळेल. आता हे जरा ऑड वाटतं, Sn चा फॉर्म्युला वापरून मी Tn काढणार, पण ती Tnच अशी आहे ना, Tn ही सम आहे. कुठल्या जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची सम आहे की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म a आहे ती 6/10 आहे आणि कॉमन रेशो 1/10 आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये a आणि r च्या ऐवजी मी ह्या व्हॅल्यूज टाकणार. सो इट विल बी 6/10 इंटू ब्रॅकेट 1 - 1/10⁻n आणि डिवायडेड बाय 1 - r म्हणजेच 1 - 1/10. म्हणजेच काय होणार, ते 6/10 इंटू ब्रॅकेट 1 - 1/10⁻n आणि हे 9/10 झालं. ओके, 9/10 म्हणजेच काय होणार, 6/10 इंटू 10/9 इंटू 1 - 1/10⁻n. 10 गेट्स कॅन्सल्ड. हे 6/9 म्हणजे इथे 3 दुणे 6, 3 त्रिक 9 असं मला लिहिता येईल. 2/3 उरणार. सो फायनल आन्सर विल बी 2/3 इंटू 1 - 1/10⁻n. दिस विल बी द nth टर्म ऑफ दिस sequence. I hope you understood. Here we are using effectively the formula of Tn also and Sn also of geometric progression. Okay, so this is how this problem can be done. पुढे बघूया आपण. Okay, we will go for say some problem where it is product of 3. So problem number 15 we will try. 15 from miscellaneous exercise. See what is asked. Find, आपण बघूया काय विचारलंय. फाइंड दिस सम अप टू n टर्म्स. 15वा प्रॉब्लेम मी डिस्कस करतो आहे. 2 × 5 × 8. सो 2 × 5 × 8 प्लस 4 × 7 × 10, 4 × 7 × 10 प्लस 6 × 9 × 12 प्लस अँड सो ऑन. n टर्म्सची बेरीज मला करायची आहे. अशा n टर्म्सचं ॲडिशन. मग आपल्याला जनरल टर्म शोधावी लागेल. सो पहिली टर्म काय आहे बघा, 2, 5, 8. इथे 4 आहे, इथे 6 आहे, म्हणजे हे इव्हन नॅचरल नंबर्स आहेत. मग इव्हन नॅचरल नंबर जनरलाइज कसं करणार, मी कसं करू शकतो, TR 2R मी लिहू शकतो. बघा त्यात आरची व्हॅल्यू 1 टाकलीत की 2 मिळणार, आरची व्हॅल्यू 2 टाकलीत की 4 मिळणार, म्हणजे हे मिळत गेलं. आरची व्हॅल्यू 3 टाकलीत की 6 मिळालं, लाईक दॅट. आता हे जर 2 असेल तर हे 5 आहे, म्हणून मला इथे काय लिहिता येईल, 2R + 3 आणि ते 5 आहे त्यावेळी हे 8 आहे, म्हणजे इथे मला काय लिहिता येईल, 2R + 6. कारण बघा R जर मी 1 ठेवला तर मला इथे 2, 5 आणि 8 मिळेल, म्हणजे ही पहिली टर्म मिळेल. R जर मी 2 ठेवला तर इथे 4 होणार, हे 7 होणार आणि हे 10 होणार, म्हणजे ही टर्म मिळाली, एटसेट्रा. सो वी गॉट TR. मग आपणाला काय करायचं आहे आता, टू फाइंड समेशन TR, R टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. म्हणजेच काय होईल बघा, दॅट मीन्स वी हॅव टू फाइंड समेशन R टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n 2R इंटू
2r plus 3 into 2r plus 6. Okay, what does it mean? This means summation r running from 1 to n हा जो product आहे तो होणार 4r squared plus 6r आणि into 2r plus 6. So this is equal to summation r running from 1 to n. Product of these two will be what? 4r squared into 2r, so 8r cube. नंतर 4r squared आणि 6 म्हणजे 24r squared. मग 6r आणि 2r म्हणजे 12r squared. आणि 6r आणि 6 म्हणजे 36r. Okay, so now I can say this is equal to summation 8r cube. Now this is 24 and this is 12, so 36r squared and plus 36r. This is what we get. मग आपल्याला ह्या तीन टर्म्स आहेत त्यामुळे तीन समेशन्स 8 into summation r cube plus 36 into summation r squared and plus 36 into summation r. Now you can use the formula and complete this problem. I will not do all the things, but you know formula of summation r cube. So you know summation r cube 1 to n are taking values. You know it is n squared into bracket n plus 1 squared upon 4. Then also you know summation r squared 1 to n. It is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. And then also we know summation r 1 to n, it is n into n plus 1 upon 2. So you can just use this formula. हे जे काय आहे summation r cube ते इथे टाका ही व्हॅल्यू. Summation r square, this value you keep here, and summation r, this value you put here. So you get the final answer. So I hope you can complete this problem afterwards. Okay, so I will wind up this lecture here. We will continue in the next lecture. Thank you.